yawaayo nga yeewandiisa akakiiko k'ebyokulonda nti twawandiika nga 29 tugire tujale bakulira bwe kubanga ekintu ekyandibadde kiggweera okumbi ate kitutte ebbanga lino lyonna nga tulaba nti nno bwe twawandiika nga nakusomeza 29 ate yo electoral commission nekirisiivinga kubeera chairman nagidispatchinga naye kitusasule mu banka ng'obudde tebunnaziba ennaku zigwayo kyovudde olaba mbadde neetonze nti tetuganye kwogera eri mwe naye lwakuba tudduka obudde bwakeerewa dda nnyo munda eyo. No, we had put our request to the Electoral Commission requesting for the nomination documents and papers of General Lwashande Emmanuel, whom I later came to know that he had been nominated for the Remiaga County constituency. We wrote on the 29th, but since then the Electoral Commission had not responded to our communication. That's why we came in the morning. We've been here. I came with my lawyers so that we were able to get furnished with those documents so that we see. It's not that we are doing anything out of the ordinary, but it's very important that we assure ourselves that we are competing with a validly nominated candidate. We do not want to go shadow boxing. We wanted to know, to be sure that we are contesting with a validly and a legally nominated General Lwashande. Obwenkanya tetulina biseera bitusiba naye nga kinajjukira nti ffe twabawandiikira nga 29 Electoral Commission ate ne chairman ebbaluwa n'agifuna era n'agyendoosinga kati okukeerewa kubadde kwabwe tekubadde kwaffe era tuli mu biseera ebirungi era tetulina kye tutidde kyonna wabula nga bwe mulaba we on the run. Let's run. Time is of essence. Time is of essence. Katudduke 29 omwezi oguwedde twabawandiikira naye nga twewuunya lwaki kitutte ebbanga lino lyonna ate nga Electoral Commission yetambulira mu bwerufu. Tusuubira nti obwerufu obwo bwegenda okukwataganyamu ensonga zino naye nga bwe mwakiraba Electoral Commission ya Tangodoyi yalemwa okufuna ebiwandiiko bya Lwashande okubijja Desemba buli okubituusa ku plot 13 okumalira ddala ewiiki 4 okutuusa ne tribunal yatuula. Kati akazannyo ke kamwako katulowooze nti no tebajja kukazanyira wano mu Electoral Commission eya justice byabakama. Susan Otai bankubidde essimu ennaku 2 emabega n'ejjo ne leero ku makya mbonzije wano ssaawa 6 for the hearing of my complaint. Naye ntuuse wano batutuuzizza kuva ku makya paka nakati tukyatudde tetumanyi oba banaatuyingiza muli okuwuliriza ensonga zaffe naye tuli eri muli tukyalinze ekinaava muki ekinaava mu kutuula kwabwe kyeki okusinziira ku ngeri Electoral Commission gyekuttemu ebintu byaffe ebyebukeddeya sisuubiramu obwenkanya ge mazima kubanga bino ebintu bandibadde babisootinga dda n'okunsunsula bandibadde bansunsula nga 23 okusinziira ku kyati yange nani ne returning officer bwe batasobodde okunsunsula eri namuno sikiwanga banakola ki banansunsula. There is already a bias because returning officer abafuna obuyinza eri Chief Electoral Commissioner Justice byabakama naye agendera kuki ku orders ani byabakama. So he's just a delegate. The person who reserves the authority is Chief Justice, Justice byabakama. So I am not sure whether I'm even going to get any form of justice in this Electoral Commission. I'm just presenting myself such that the Ugandans know what kind of Electoral Commission we have. It is dependent. Kati Electoral Commission yeteekwa okuvaayo nga yo to clean its image
abantu bamanye nti okay, electoral commission is independent, oba electoral commission waliwo omuntu omwe yagiyingiza mu nsawo ye etwala order zaani z'omuntu aki omuntu omwe ekozesani electoral commission. So for that reason, let's wait and see, but I'm not sure whether justice is going to be served here. Naye nibwe sifuna obwenkanya wano, we have other avenues to explore. Sibaleka. Electoral commission, there is another step. After here, we shall move. Amanya erinnya lyange Sebayiga Ushga. Nyimiriddewo ku Nnyendo Mukungwe Masaka City as directly elected member of parliament. Kwemulugunya kwange nti olumu wetutuuka ku electoral commission mu nomination nazo ennaku zino zitandise okubeera nti zinzibu nnyo. Luli akalulu ke kali ng'akazibu ng'otuuka kalulu ebintu ne bibeera bibi nnyo naye ennaku zino ne nomination nazo zibeera nzibu, zifuuse nzibu nti basobola okukuggalirayo oba basobola okupreventinga okunominatinga oba osobola okulemerera okunominatinga ku last moment olw'ebizibu by'oba ofunye around. Kubanga nalemerera okubanga ndi nominatingibwa mu budde electoral commission bwe yali ewadde ensonga nafuna akabenje mu rush hour eyo ng'odduka okola kino okola kiri nalina problem ne pate yange so ne staff na endorsed kati ate nga nyina okudda mu constituency ntandika ofuna emikono kati netandika okubanga ndi mu rush hour last minute kunaku lwennyini lw'onominatinga ovudde oli independent olina okuddayo okufuna ebipapula ogende obyendoosinge ofune emikono ofune commissioning nga nawe womanya ate nga gy'ova ova Masaka. Kati nembeera nga obudde bwankwata twali tuvuga ne tugenda ne tuyingira mu kitrak ky'amafuta ne tufuna akabenje ate nga ne basekendazi abaali balina okunsayiningirako nali nabo. Kati twasindika omuntu atwala ebintu ebyo kubanga nze of course ofuna akabenje obeera unconscious. Omuntu eyatwala ebintu ne bamugamba nannyiniwo ebintu taliiwo tetusobola kuyamba. Ne baddayo owookubiri naye ne bamugamba tetulina kye tusobola kukolawo wadde akabenje kabaddewo n'ebipapula tusobola bitereka mu bizeeyo waliwona alijja. Mbireese wabaddewo akakiiko kanene nnyo bonna babaddewo so ne presentinga ne mbasaba bampe late nomination. Kyekyo kyenziza okukola leero. Etinga okunominatinga kitegeeza ogenda beera ku Balotti. Bagambye buli omu ajja wano apresentinga era akakiiko kasalawo mu buwandiike ne kakubuulira ky'olina okukola kati ninze ensalesale y'akakiiko nsobole okuba nga nominatingibwa. Ushga, Nnyendo Mukungwe Masaka City. Yeah, I failed to nominate in the right time that was given by the Electoral Commission, the 2 days, because of the unavoidable circumstances. We got an accident on the day of nomination as we were rushing to take whatever, because we had gone to the Electoral Commission before and there was something that was missing. That was a deed poll, a photo of me of the deed poll. So when I called the people that had given me the gazette to send the photo, they quickly sent it, and as we were rushing, we drove into a truck and we got an accident. So the people there managed to save the documents and help us go to hospital and sent the documents to the Electoral Commission. When the documents reached the Electoral Commission, they said they couldn't help because us, the people that was supposed to be me as a person who was supposed to be nominated, and the seconders were not there. So they chased away the documents. So after getting better, like 3 days after, I looked for the phone, I called my phone, and I found out that a lady had the phone, and she told me the documents were with her, so I went and picked them, and she told me the story of what happened, and I decided to come to the Electoral Commission and request for late nomination, and good enough, they have had my request,
and the panel has been sitting and have presented, and I'm waiting for their response. Hopefully, I'm going to be nominated, and I'll be there in the constituency soon. The case you've just had is one of the cases where petitioners or people complaining come to the commission, and those whom they are contesting against or petitioning against come into the commission, and as the commission interrogates the parties, as the commissions listen to the parties realize that the issues at hand do not need to be taken beyond the commission, that do not even need to go into a full hearing, that they can, on the basis of the information they have provided, that they can resolve the matter and go home and continue to build the country in different forms. The commission has been, in some cases, encouraging the people who come to it to use an alternative dispute resolution mechanisms, where people resolve the grievances or issues they have amongst themselves arising out of the nomination exercise or any matter relating to the elections. And this case, where the petitioner has withdrawn his petition on the basis of understanding, one, that the grounds who is presenting could not hold, but two, that there is something bigger to maintain and keep amongst their family members, because these are family members. One is an uncle of the other. The commission welcomes that and would wish to see more of these, especially where the parties themselves recognize that they can agree and reach a consensus in resolving the disputes that arise amongst themselves. Kabadde nga kawuliriza bano abogedde nammwe wano nga baleeta okwemulugunya kwabwe eri akakiiko ebyokulonda, ng'omu agamba nti omu mu abo eyasunsulwamu neyewandiisa nga flag bearer, nti empapula ezaali nkyamu, nti yali mu masomero agataliiwo, nti alina ebimukwatako ebitali bituufu. Naye olutuuse mu kakiiko ne bawuliriza ensonga zaabwe, bonna ne balaba nti ensonga zibaleese mu kakiiko zisobola okugonjoolebwa eri bo ku lwabwe, nti ate nti waliwo ekisinga obukulu mu ggwanga oba mu bulamu bwabwe nga ekyokubagana okonagana mu byokulonda tekijja kubagasa, era eyaleeta okuwaaba kwe n'akugjayo n'agamba nti kati nkugjeeyo, katuddeyo tukolere wamu, tukolere eggwanga lyaffe, tukolere ekitundu kyaffe. Akakiiko kazze nga mu biseera ebimu waliwo abantu be kagamba nti okusinziira ku kwemulugunya kuleeteddwa, ensonga eziriwo zisobola okujonjoolerwa mu kuyita mu kuteesa, mu luzungu gye bayita alternative dispute resolution mechanism. Okuteesa ne mukkaanya ne mulaba nti ensonga eziriwo musobola okuzigonjoolamu mwennyini, ne musigala bumu nga mukwatagana, nga mukolera wamu, nga mukulaakulanya ekitundu kyammwe. So abantu bano akakiiko bebaza okulaba nti bo bennyini bebasaliddemu ne bagamba nti omusango tugugjeeyo, tukyayagala kwemulugunya, katugende tukolere wamu, tuzimbe ekitundu kyaffe, tuzimbe eggwanga lyaffe.